Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Más que bienvenido a la Casa Típica Dominicana. Mi nombre es Benton. Aquí vamos a enseñar a ustedes cómo hacemos algunos productos naturales. Okay? Good afternoon, family. Welcome to Dominican Typical House. My name is Benton. I'm going to show you how to make coffee, tea, chocolate in Dominican Republic. Sounds good? ¿Saben qué son esos, por favor? Esos son los granitos de café. Cuando está así de verde no está bueno. Hay que esperar que cambien de color, de rojo. Ahora podemos sacar cada granitos, ponerlo a secar por 2 semanas. Después de 2 semanas hay que separarlo aquí, semillas y cáscaras. Después, la semilla hay que llevarlo a tostar. Después de tostar hay que pasarlo aquí a moler. ¿Ok? Así. ¿Ok? Ese son todos. Entonces ese sale, según el cafecito del mundo, después de la Colombia. Por favor. Vamos a huele y pasar de mano a mano. Okay, when the coffee become red, it's ready. You're gonna take it, put on the sun, dry for 2 weeks. After 2 weeks, you're gonna separate shell and beans here. After you're gonna toast, finally you're gonna grind them. That one, this is the second best coffee after Colombian coffee. Okay? After you have the cacao, you make chocolate. Ese es el cacao con ese aceite en chocolate. You do the same process as the coffee. El mismo proceso del café, lo mismo. Pero you have the best chocolate, the best in the world, the best, the number one. Ese es el chocolate número 1. El número 1. After you have the last and the best. Ese es el más bueno de todo. Viagra Dominicana, the Dominican Viagra, Mamajuana. One bottle can pass 20 years. Una botella puede pasar 20 años. Mamajuana cada vez pasan más tiempo, salen mejor. Tenemos 10 raíces por dentro. Ahora cada vez que termine el líquido que tiene, podemos rellenarlo otra vez. Ahora, ¿cómo hacer la preparación? 2 de miel, 3 de vino, el resto cualquier alcohol, por 10, 15 hasta 20 años. 2 de miel, 3 de vino, el resto cualquier alcohol. Okay, the preparation about the Mamajuana, 2 fingers honey, 2 fingers red wine, the rest any alcohol for 10, 15 or 20 years. The Mamajuana, the longer is better.